أخذنا مجموعة من الفيروسات اللي تصيب الميوكوكوتانيوس تشو، يعني تصيب الاورال ميوكوزا وتصيب السكين اوف ذا بودي. ليش اخذنا الجروب اوف ذا فيروس؟ لان these فيروس احنا قلنا الفيروس هو عباره عن RNA or DNA strand covering by the proteins enveloping by the envelope proteins, and this envelope protein راح تحتوي على ريسبتورات. هاي الريسبتورات تكون محدده للتارجت سيلز. لذلك these types of the virus أو these family of the virus التارجت cells مالتها هي الابيثيليال cells of the lining oral mucosa وبما أنه الابيثيليال cells هي نفسها موجودة بال oral mucosa and the skin، لذلك these types of the virus would affect the oral cavity and in the same times would affect the skin or the cutaneous tissue. The last types of these viruses were pemphigus vulgaris, who are a group of the autoimmune mucocutaneous disease. Intraepithelial blister formations. These intraepithelial blisters would be breakdowns or losing of the intracellular and leading to the losing of the intracellular adhesions, and epithelial cells would be separations known as acantholysis. Acantholysis were losing of the intracellular adhesion between the cells. The virus will be epithelial cells will be conjuncted to the another epithelial cells by the desmosome. هذا الديسموزوم الهيميديسموزوم، هذا الديسموزوم هو عبارة عن البروتينز will conjugated one epithelial cell to the behind horizontal behinds and vertical behinds. The pemphigus vulgaris family of the virus will be infected or will be infected this desmosomes. يعني التارجت مالته هو الابيثيليال cells. more specific target هو these desmosome راح يسوي لنا degenerations of desmosome and separations between the epithelial cells and losing of the connections between the epithelial cells. It will be leading to the acantholysis. Acantholysis هي عبارة عن situations in which the epithelial cells losing the connections between the two adjacent epithelial cells. The targets of the pemphigus vulgaris virus هو destructions of the connections between the epithelial cells. راح يهاجم الديسموزوم، راح يصير عندي acantholysis of the epithelial cells أو losing out intra connections حتى يتكون عندي البلاسترز، حتى يصير عندي multiplications of the virus. يعني الفيروس يحاول قدر الإمكان يزيد numbers of the strand of the virus، يعني يصنع manufacture small numbers of the virus to be spreading to multiplications to be infection to be contagious. يعني يزيد الفيروس أول ما يطب الخلية يبدي it will be يزيد numbers of the virus. فحتى قلنا another family of the virus راح يصير ب exclusions of the cells. هنا راح يبدي يهاجم الديسموزومز حتى قدر الإمكان أنه يشيل أكبر عدد من يزيد numbers of the virus. سوي ميوت لحد لذلك يبدي يهجم على الديسموزوم. It will be losing that connections. It will be attack
the connections between the epithelial cells حتى يصير ب expansions حتى يزداد حتى يزيد the numbers of the manufactured virus. نيجي على ال etiological and the pathogenesis. Circulations of that antibody are responsible for the dissolutions of the disruptions of the intracellular junctions and losing of the cells to adhere. الاوتوميونو فيروس احنا قلنا الاوتوميونو ديزيز كل الاوتوميونو فيروس او الاوتوميونو اذا تسمع كلمه الاوتوميونو ديزيز الايج جروبينجز او الانفكتنت ايج جروبينج يكون 14 and to the 16 يعني يكون من 40 سنه الى 60 سنه. شنو معنى بالاوتوميونو ديزيز؟ الاوتوميونو ديزيز هو groups of the disease affecting it. these age groupings انه البادي يبدي يصير ب exhausted يعني يبدي يصير ب agings الخلايا يصير بها agings. لما يصير بها aging يقل الديفنس mechanisms of the body او تقل immunity of the body due to that. طبعا مو كل patients الباد habit of the patients لما الانسان ما يعتني بصحته خاصه دول جماعه الكحول درنكر جماعه الهيفي سموكر جماعه الباد هابيتس الوركرز اند البوليوتد مانيفاكتشرز اللي يشتغلون بالمصانع مثلا الفحم السمنت هذني كلها المعرضين للكارسينوجينكس راح تقلل الاميونيتي اوف ذا بادي. البادي تقلل المناعه مالته فيبدي الجسم يتكون نتيجه الاكسبوجر تو ذا these antigens راح تتكون انتي بودي. هذا الانتي بودي تتكون والتارجت مالتها راح يكون these يعني different proteins of the cells. بالبنفيكاس فوركارس التارجت of these antibody that forms due to the احتمال exposed to the virus due to the lowering of immunity of the body راح يكون البروتينز بالديسبوزوم. هذا الديسبوزوم المسؤول عن الادهيجنز or connections between the epithelial cells. فراح يصير عندي losing of that intracellular conjunctions او destructions او dissolutions وسميناها بالاكانثولايسيس. extensions of the epithelial cell separations are generally directly proportional to the titer of the circulation pemphigus antibody. طبعا كل ما يكون التايترز of the antibody عالي كل ما يكون losings of the connections between the epithelial cells راح يكون more density يعني أكثر عدائية. كل ما يزداد التايترز of the virus in the circulating blood كل ما يكون losing of the connections أكثر ضررا. نيجي على الكلينيكال features of the pemphigus vulgaris virus. 50% of the patients have oral mucosal lesions before the onset of the cutaneous lesions. قلنا بأن كل mucocutaneous viral infections oral lesions will preceding that cutaneous lesions. ليش؟ لأنه الepithelial properties that lining oral mucosa راح يكون thin. layers of the cells راح يكون thin بالإضافة أنه ما عندي كيراتينز وحتى لو عندي كيراتين بالمناطق اللي كيراتينايزيشن ميكوزا راح تكون very thin layers of keratins. قلنا الايج جروبينجز اوف ذا كل اي autoimmune disease سواء كان viral infections او systemic disease. الاوتوميون disease الايج جروبينجز between 40 and 60. الافريج age هو 50 years. No sex predilections. More common in the Mediterraneans جماعة الشرق الأوسط and South Asian or the Jewish heritage. Most commonly age groupings مو معناه أنه others age groupings is not infected. احنا قلنا العفو other the types of the peoples ولكن most commonly
ايضا clinical presentations ان البيشنت complain of that oral soreness superficial rigid erosions. هنا ال types of the ulcer تشوفون راح يكون على شكل rigid. الريجد كانه شلون الورقه الممزقه، الورقه يعني المشقق فشيء مشققينه، شلون واحد يشقق الورقه راح يكون الايجنتس اوف ذا ulcer. تشوفون هنا الايجنت اوف ذا ulcer عباره عن rigid erosions، كانه الابثيليال لايننجز اوف ذا اورال ميوكوزا فتشي مثل كانهم مشققينه، فتشي مشققه. ulcerations distributions haphazardly on the oral mucosa، ولكن most commonly بالpalliative labial mucosa, buccal mucosa and the ventral surface of the tongue at the gingiva. هذا الكلينيكال presentations of the راح نلاحظ انه هذا نفس الكلينيكال presentations نفسه بالهيستوباثولوجيكال فيتشرز ايضا راح يكون كانه الابثيليوم ميوكوزا صار بها تيرينجز او صار بها ريكت ايروجنز. السكين ليجنز appear، احنا قلنا ما دام عندنا oral presentations راح يصير عندي skin presentations اللي هو mucocutaneous lesions، والاورال manifestation preceding it السكين lesions. طبعا بالسكين نشوف البروبرتيز او البيهيفير اوف ذا disease الديفرنسز. قلنا بانه الاورال ميوكوزا راح يكون layers of the cell is thin و missing of keratins. السكين طبعا thickness of the cells راح يكون more thick وال layers of the keratins is more، فالclinical presentation يختلف. Rupture quickly usually within the hours راح يصير عندي vesicle and pulli. تشوفون هذا pulli which following with the necrotic and the virus materials, it will rupture quickly within the 1 hour, leaving it erythematous, denuated surface, red, painful, ulcerated bases. Ulcer ranging in appearance from the small aphthous-like lesions to the large map-like lesions. تشوفون the appearance of the ulcer difference from the aphthous ulcers. كأنه أيضا ده يصير عندي rigid erosions of the surface epithelium، كأنه surface epithelium مشققة مثل الورقة، الواحد شلون يشق الورقة، نفس الكلينيكال presentations. طبعا بالاورال ميوكوزا راح يكون more، قلنا لانه يكون cell thickness or layers of the cell thickness is thin and losing without lining by the keratin. هنا عندي فد ايضا clinical signs سميناه بالنيكولوكسي signs. النيكولوكسي signs هي شنو؟ gentle tractions on the clinical uninfected mucosa. راح اسوي لي فد tractions، ابدي احك المنطقه اللي uninfected mucosa راسا it will producing stripping of the epitheliums and positive necrotic signs. راسا انه lining epithelium راح يكون fragiles، قلنا لان هو يسوي لي tearings او erosions of the layer او cells of the lining epitheliums. فمجرد انه اجي احك المنطقه اللي uninfected راح يصير عندي strippings of epithelium، راح يصير عندي erosions، راح يبين عندي شلون كانه المنطقه صار بها infection. الهيستوباثولوجيكال فيتشرز قلنا الكلينيكال فيتشرز تتذكروها بانه
صار عندي tearings كانه tearings of the، تشوفون هنا عباره عن rigid erosions او tearing erosions. نفس الحاله بالهيستوباثولوجيكال فيتشرز، انه تشوفون الابيثيليومز كانه واحد، شلون الورقه واحد يشكها كانه شق اللايننجز epithelial cells. The intraepithelial separations would occur just above the basal cell layers of the epitheliums. من basal cell layers above the basal cell layers of the epithelium linings راح يصير separations of the lining epitheliums. لذلك بالclinical presentation راح نشوف كأنه واحد سوى tearing للابيثيليوم linings مثل الورقة اللي شكها. Entire superficial layer of the epithelium are stripped away leaving only. لذلك النيكولوكسي ساينز لما اجي اسوي tracing of the epithelium linings راح يصير عندي trippings كانه صار separations between the او صار عندي tearings بالepithelium lining cells. الهاي باور شو rounded acantholytic epithelial cells. قلنا الاكانثوليتيك هو اللوزنجز نتيجه للاتاك اوف ذا الفيروس to the desmosomes. راح يبدي الانتي بودي او الاتاك ذا الديسموزومز responsible for the adhesions of the epithelial cells. لذلك راح نشوف كانه صار عندي tearings او صار عندي strippings of the epitheliums within the intraepithelium cleft. راح يتكون عندي cleft هو مثل الفراغ، مثل الفجوه داخل الابيثيليوم لاين. وشكرا. سهله بسيطه تراجعوها بالمحاضره على نفس الشرح، شغلات بسيطه يعني حاولنا نختصر وشغلات تقدر تميز الهيستوباثولوجيكال والكلينيكال فيتشرز between it all ال 4 types of the virus. وهوايه فيروسات ولكن اختارينا ذني الفيروس اللي نقدر نميزها كلينيكالي والهيستوباثولوجيكالي، وشرحنا شلون نقدر نميز between the all types of the virus that affected oral mucosa. بالنسبه هي هوايه اكو فيروسات ولكن ذني most common virus affected the oral mucosa. طبعا كل الفيروسات هي not specific for humans، من اسمه chicken pox، يعني من اسمه chicken اذا ممكن صايره بالدجاج بعدين منتقله للانسان. كل الفيروسات تصيب الانيمالز وبعدين transmitted due to the bad habits of the humans. It will be transmitted to the human and affected the human being. مثل COVID-19 هو عباره عن animal virus، او كل الفيروسات بالمناسبه هو عباره عن animal virus and transmitted to the human due to the bad habit او المس habit او المس usings of the human. من عنده سؤال؟ واحد عنده سؤال؟ خلصنا الفيرال انفكشنز اوف اورال ميوكوزا، اخذنا الفنجل انفكشنز واخذنا التروما تو الاورال ميوكوزا، اخذنا الالسر واخذنا البقيه. اكو واحد عنده سؤال؟ خلي يتفضل، عنده سؤال خلي يتفضل. سويت انا ميوت. اكو واحد عنده سؤال تسمعون؟